Пиу! Всем привет! Меня плохо слышно. Ну что, 17-я часть РДР 2. Да, оно уже закончится. Делаем ставки, кстати. Сколько еще частей я сниму? Mister? Hey there. Собака. Не гавкай на меня. Hey there. Здравствуй, зритель, добро пожаловать на стрим. Вы не можете использовать тут оружие. А я и не собирался особо. Я иду к вождю, которого меня заставляют, с которым меня заставляют поговорить. Сова! Выходи! Медведь пришел. Whatever you are looking for, this isn't the Hello? place. Come in. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right. But for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a sight up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land.
I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Sure, I can help. Конечно, That's да. good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. I'm sorry to be forward, but there's so much to be done. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. Yeah. Ой, у меня лошадь голодает. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. А, вот теперь вижу. Good. There was no need to harm them. Whoa, hold that. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Whoa. Ah, How much you know about Dutch? a little. Mostly what Charles told me. For years. He was the best man I knew. But he's been unraveling for some time now, and Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. This is what I was looking for. English mace. Okay, let's continue on. So, you were just talking about something. But he's been unraveling for some time now, and I ain't sure there's any going back at this point. It took a long time for me to learn that you could never change a person. We only become more who we really are. Perhaps you see that with him. Just as I see it with my son. Dutch has got this crazy plan that if we create enough noise and chaos, we'll be able to escape and go somewhere far away where no one will find us. I worry a lot of folks are gonna get caught in the crossfire, including eagle flies. So what can we do? I ain't quite sure. Just wanted you to know the situation. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later.
Такая музыка волшебная. This will Wine well. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Mix these together. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not much further now. Now, I was saying, he was such a good Тысячелистник kid. Женьшень. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw 2 crosses outside, and I knew right away. Turned out some bastards had come through, robbed them, shot them dead, and offered $10. It hardened me, feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think you're going the wrong way. If I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Ah! Фига, бесстрашная вообще, да? Карабин нужен взять, чтобы ее убить, да? Только что она не больно рыжая. It's just up ahead. What's happened? No! It can't be. Я видел это здесь прежде. They destroyed everything. I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around. Please. The Chanupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Whiskey. Bastards are having a party up here. I see no end to any of this. Who would do such a thing?
Какой-то алкаш. This is a place of peace. Hey, I found something. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, Магия. Still no sign of the Chinupa. Так. Фляжка еще одна. Это армейская фляжка. There's some whiskey here. Okay, let's continue on. Quick, Mr. Morgan. There's someone down there. Do you have any binoculars? Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up. No one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go. They know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. Please see if you have my secret. Стой, зайка. Stay here. А, почему? Почему у меня этот... Почему у меня честь упала? Я же бандита убил. Разве нет? Что за бред?
near the Canadian border someplace. Canada. They got Indians in Canada. Tons of them. French folk too. Is France near Canada then? Здесь ничего, нет, что-то есть. France is near Ржаное масло. France. Well, it's in France. Indians is from here. Where are you from? Me? I'm Polish. From Milwaukee. Так, ну-ка, слышишь, подожди-ка. Почему у меня отнялся там этот? Huh? Почему у меня отнялась честь там? Потому что я использовал отравленный клок. Все из-за этого. Камушки едут. Да почему опять? Я ничего-то ни хера не понимаю. Чё? Или мне надо тихонечко пройти, здесь никого не трогая? Что-то ни хрена не пойму. А, и я еще не умер. Уи! Да, короче, походу игра от меня требует стелса. Надо просто, значит, его усыпить. Ничего, 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 ничего. Да. Вот. Уже лучше, да? Тело только нужно утащить, мне кажется. Чтобы не было вопросов. Этот уперся, короче. И не может уйти. Оттуда. Где эту чинупу искать? Чинупу, чинушу. Что это такое вообще? Угу. Открытый пузырек с лекарствами. Упс, упс, упс. Да блядь. А, не-не-не, тебе показалось. Такой, а? Да, это было просто. Так, теперь надо за тобой пойти. Чтобы не возникло никакого у меня фейла из-за тебя.
Must be imagining things. Оп-оп-оп-оп. Чё? Нет, ладно, за тобой уже нельзя ходить. Ты слишком далеко. Персик? Персик я люблю. Только похож он на яблоко немножко, ну ладно. И чё, ты там стоять будешь? Зараза. Да, что делать-то? Так, этот возвращается, пес, да? Садись уже. Ну и куда ты идешь? Ты, надеюсь, не ко мне? Блин. Over here. Take your hands off that. А-а-а! Чё, война типа? Нет, честь падает все-таки, слышишь? Здесь нужно по стелсу сраному. Здесь надо по стелсу. А как это по стелсу сделать, если я не умею по стелсу? Вообще не получается у меня в стелс никак. Найдите то, что нужно найти. Я сейчас найду. Ага, вот сюда. Подожди, стоп. Ну. Пипец. И чё, и где? Нет, это не здесь. Подожди. Заберите священные предметы. Так они где? А, вот это вот. Чинупа, вот это священная, да, херня? Так, подожди, так я бы смог. Я бы смог. Я смогу перезагруз сделать. Сложно. Ага, ништяк, все. Тихонечко мы, короче, сейчас так пойдем. На этот раз, да? И все у нас получится. Блин, или не получится. Или все равно он спалит. А? Нет, все-таки палит. А как подойти, чтобы он не спалил? Так, у меня есть время, пока он... Пока... Да стой! Придурочный. Взять солдат быстрее, 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 быстрее. Пока этот тупит. Оп-оп-оп-оп-оп. Все. Не должен будет спалить. Так, кстати, а может дождаться, пока он дойдет? Типа вот он же так и так сейчас мимо меня пройдет. Или шо? Или не пойдешь ты до меня?
Я надеюсь, он не повернется в самый последний момент ответственно. Оп. Все. Теперь тихонечко отступаем. Hey, I heard something. Не-не-не, ты ничего не слышал. Максимально тебе показалось, насколько это возможно. Ух! Ага. Так. Да. False alarm. Nothing here. Ложная тревога. Все совершенно верно и правильно. Да, блин. Все, отлично. У меня получилось. С третьего раза, правда. Ой, ну конечно, да. Ну. Please tell me you found it. Нашел. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done. Well done. I wish my son knew such restraint. My people owe you a great debt, and I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Амулет из пера совы. Ух ты, скорость. Снижает скорость расходования статуса здоровья, статуса выносливости и статуса меткого глаза на 15%. Ух ты. Спасибо. Так. Почему серебро? За минуту 30. Так, он говорит, сделай этот отвар. А как сделать этот отвар? Во, сильное лекарство. А, так это... Это сильное лекарство всего лишь на все. Давай выпьем сразу сильное лекарство. О, сильное лекарство. Сразу так, хоп. Все, мы здоровы. Нас больше не преследует недуг. Надеюсь. Так. Теперь можно и... Куда, кстати?
к этому Майке, но он ближе всего. Но это дебил. Не люблю этого дебила. Как, собственно, и Артур сам. Сорян. Вставай. Да вставай ты, ну. Let's go, girl. Yep. Good girl. На тебе орешек, печеньку. Ну, кстати, тут охотник будет по дороге, нет? Как раз мимо него прохожу. Шкурку надо продать. Hey there, mister. Что за домик? Это был? Slow up now. Какой-то закрытый домик, что ли? Тут вообще не попадешь, да, в него никак? Ну и ладно. Yeah. Кого-то сбил. Вот и охотник. Delivered right to your stable. Glad to see you again. There's some bad blood I don't know about here? Don't worry about All it. right, bye. Да. Просто слезь. Продать. All right, Хорошую let's have a шкуру look. волка, вот. За целых 0,90. Ух ты, блин. Орлиный коготь, нафиг. Тара-тара-тара-тара-там. Ну все, больше нечего мне тебе предложить. Come on, girl. Thank you. Really. Yeah. Ah. Easy now. Yep. О! Hey, get off our land. Come on. Get. Morning to you. Now, where'd someone like you get a horse like that? О, слушай. Easy, easy. А ребята-то? А ребята-то продвигаются же, да? Да, слушай, у них... Вот тут был лагерь. Где-то тут. Они закончили строительство. А сейчас смотри-ка, рельсы прям строятся в прямом эфире, так сказать. Или чуть нет, подожди. Тут где-то спуск есть крутой. Все, они его застроили, слышь? Отвечаю. Прикольно. То есть когда-нибудь эта рельса застроится до конца, да? Нет, где этот спуск? Я точно должен увидеть этот спуск. Обязан увидеть этот спуск я. Вот он! Нифига они! Тут было такой спуск. Easy. И они его... Или вот он. Да, вот он. Блин! Крутяк! Блин, круто. Вот это да. Слушай, она же когда-нибудь достроится рано или поздно, да? Чё, опять кому-то что-то нужно?
Пс.我就用呢啲時間開始休息㗎啦。唉，都唔知會幾時再開工。唉呀，做到都唔停。We are scuppered this time. Опять тебе что-то надо. Scuppered. The land up ahead got pulled out from under us, and we can't finish the track. They won't admit it, but I just know this is old Leviticus Cornwall's Он doing. мертв. It has to be. Would you, talk to them for me? I'll pay you well, I promise. Ну, типа, у меня нет выбора, я так Cornwall, you понимаю. say? All right, I'll talk to them. But it may take a Cornwall. little convincing. Ух ты, еще один зритель, добро пожаловать на стрим. Проходил, присаживайся поудобнее. Наслаждайся игрой. И все. Больше ничего не могу тебе сказать. Так, отправляйтесь, говорит, куда и поговорите, да? С кем? Подожди-ка, что-то я туполю. Надо стрим перемотать. Как хорошо, что всегда под рукой он есть. Отправляйтесь на... И где это, слышь? Что-то я не понимаю. Халтурят? Почему халтурят? Малую прорисовку нет, не закрывают туманом. Это туман. Это туман настоящий, чувак. Здесь всю карту видно. Так. А куда, блин, ёперный театр? Капитан Монро. Что-то я слышу... Может, я уехал, типа, зря? На пристанище. Вот, туда, все, я понял. Все. Блин, кстати, я только что восхищался, не знаю, видел ты, не видел. Вот эти рельсы, которые они строят, они строят в реальном времени, как бы, ну, то есть, последний раз, когда я видел, у них конец был рельс этих вот где-то здесь. Вот, то есть, они прям строят их, прям вообще крутяк. Пацаны! Hey, you. What are you doing here? This is private property. You're trespassing. The boys at the railroad camp, they don't seem too happy. Looks like you're in their way. We own this land, so they ain't going any further. Oh, you gonna live here all happily ever after? Is that it? What's it to you? You can drop the act. Everyone knows you're Cornwall's nursemaid, so why don't you run on home and go wash his fat feet? What the hell did you just say? You better start running, you son of a bitch. Must have got it wrong then. Apologies, boys. You know what? On second thoughts... I see any of you again, you'll wish I shot you too, lazy bums.
Gotta go. One deed to the property. They was very understanding. You got my money. Yes. I was just about to call it a day. Thank you. Me and Mr. Cornwall go way back. People say a criminal escaped from jail, ran out of town, tied up in a rope they captured him in. 都唔係第一次㗎啦。Someone's coming. Idiot. More of you, of course. Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. Опять я говорил I с ain't sure выключенным about much микрофоном, no да? more. All I know is there's law whenever you're around. Was that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief where you're heading. Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine. Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me, you two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, take it easy. You could do with a vacation,
сука. All right, let's go. Пошел. Micah says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch, same as always. A pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol, over there. Okay, I think we're clear. Let's head off. So you was just talking about something? Well, that needed to be done. Right now? With the Pinkertons breathing down our necks? See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. Okay, let's hold up here. Whoa! So, wagon will be coming from that way, down from Annisburg. It'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So, I was thinking, you go play dead, and I'll take care of him. No, I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. I got that. Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite the show. Справочник обновлен, у меня новое оружие появилось. Ух ты, винтовка Каркано. Хорош. Хорошая винтовочка. Один из них решил играть. Вот этот, что ли? Вот и все. Слушай, классная винтовка. Спасибо за подгон. Очень круто. Ща, да, обберу. Подожди. Чё, торопишься, что ли? Все успеется, не переживай. Так, мне нужно скупщику прийти, он уже сколько у меня всяких безделушек, всяких побрякушек, которые нужно сплавить. Может, не надо в лагерь? О, ну конечно. Ой! Да подожди! Стоп! Это слишком близко, да?
знаю, кто это. Это тот самый дедушка. That was close. Don't reckon I'm cut out to be a dynamite wagon driver. Killing a bunch of folks so we can rob some dynamite, blow up a bridge. This make any sense to you? It's a distraction. So it ain't meant to make sense. It should to us. It's our plan. You know, I've had it with the moment. Yeah. Look, there's Micah up ahead. Great. Сбить его нахрен. Whoa! So, you got it? We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think Bill, he's in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. И всего лишь из бронза. О. Убейте 5 солдат выстрелами в голову. Ничего себе. Так, у меня новая винтовка. Крутая, причем винтовка. Она мне очень понравилась. Так, ну все. Осталось последнее задание. Ну, точнее, единственное имеющееся. Не последнее еще. А, блин, еще это. Твою мать. Пошли сюда. Блин, бесит этот индеец. Я уже пожалел, что согласился помогать. Угу. Прости, лошадка. Это человек говорит. Это человек ведь. Hey, partner, you're in your nethers. Это я его уже видел, кстати. Я его уже один раз видел, и он отравил на меня волков. Ну как, специально или не специально, не знаю, но он был как волк. Ты кто? Не надо было на меня нападать. Мужик. Маугли ты, что ли? Я не пойму. Уходи, говорит, уходи. Дневник дикаря. О, сегодня у меня день рождения. Матушка наказала старый
Цирцеи помыть и нарядить меня в праздничную одежду. После службы я поговорил со священником и помолился вместе с ним. Старая Цирцея приготовила пирог к воскресному ужину. Отец подарил мне дробовик и сказал, чтобы я о нем заботился. Приклад украшен гравировкой. Теперь ты мужчина перед Богом и мною. А стволы и спусковая скоба покрыты красивой филигранью. Отец сказал, что я пойду с ним на охоту. Матушка отказалась от пирога старой Цирцеи, а мне он пришелся по вкусу. А еще старая Цирцея угостила меня сладким черничным вареньем. Так, это было какое? 2 октября. 22 октября. Сегодня отец взял меня охотиться на перепелов. Мы вышли еще до рассвета, я сам нес свой дробовик. Хоть мне было тяжело, я не жаловался. Отец подстрелил 4 птиц, а я оба раза промазал, хотя кутер поднял стаю крупных перепелов. Я то и дело отвлекался на красоту леса. Отец сказал, что все в порядке, но я знаю, что огорчил его. Мне стыдно. 29 октября. Сегодня я подстрелил... Подожди, это реально много, да? Это очень много. Ага. В общем, в конце его облизал щенок маленький. Это был самый прекрасный момент в его жизни. В общем, с тех пор он, наверное, стал этим маугленком. Жалко, что только честь у меня упала из-за этого. А, и он сам куда свалил, кстати. Неизвестное животное. А, нет, он не убежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты серьезно? Ты будешь нападать на меня? О, 18+ контент. Посиди-ка пока. Дикий человек. You take care now. Странно, как у тебя тут все. Ну ладно, я пошел. Подожди. А это какой волк? Серый волк. Ладно, живи со своими щенятами тут сам. Ты зла не держи на меня. Я же не хотел умирать. Серьезно. Придурочный. Easy now. Все, блин, я шляпу потерял. Жесть. Кого только не встретишь. Ну, я теперь могу, кстати, тебя навещать. Это было где, кстати? Вот здесь это было где-то, да? Вот здесь. Вроде как. Вы потеряли шляпу. Вернитесь к своей лошади или гардеробу, чтобы ее вернуть. Так вот она, собственно. Что ее возвращать? Только я хочу не такую шляпу, я хочу перьевую. Аксессуар поселенцев. Во! Во, вот такую хочу, да. Это поприкольнее выглядит.
Нужно повысить честь срочно. Сделать доброе дело. Почему честь упала, когда я, блин, убил волков, не понимаю. Hey there, mister. Как-то очень странно, я объезжаю все это дело. О. А это что? Джон Марстон? Твою за ногу, сколько заданий этих. Сначала иду к этому. Сначала иду к вождям. Я же обещал этому. Да, это не вождь. Я какому-то офицеру помогаю там. Очень много заданий. Вот опять 2 зрителя. Зритель, кто ты? Отзовись. Hi there, mister. О. Whoa. Жарылы, жарылы скосын. Бердибек. Здравствуй. PS4 компьютер моя игра. Я не понимаю, что ты написал, если честно. Не уверен, что ты вообще русский. О, Мишка. 3-звездочный медведь. Блин. Не очень хочу. Не очень. Я сейчас хочу с ним в схватку вступать. И еще что-то надо съесть, типа экзотическая птица с мятой. Так. Джон Марстон, подожди. Я пока иду к офицеру кому-то. Компьютер, игра PS4, моя игра какой? Если я правильно тебя понимаю, то название написано как бы название, собственно, видео. Hey, partner. Hello. Нифига. Орел. Slow up. Ладно, ладно, пробуем. Mr. Morgan. Бегу, бегу. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines.
Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept. Куда идем, что делаем? Lead the way, Captain. That's good, girl. So, this Colonel Favors, he knows you're up here helping these people? Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in Как his бы тебе regiment. объяснить? Да, это компьютерная игра, но только не на компьютер. Rockets traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. Ух ты, опоссум. Как опоссум убить? Карабин вармент. Подожди, стой, сейчас хочу опоссуму убить. Во. Вот куда ему стрелять? Подожди. А, он притворяется мертвым. Хоп. Ты трехзвездочный? Воп. Отлично. Все, опоссум без шкуры. Да что говорит-то тебе? Я тебе все ответил. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Что тебе объяснить? Okay. You know, Ты можешь нормально спросить? Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Что тебе объяснить-то, еще раз спрашиваю? Вопрос мне задай нормальный. Я тут вопроса не вижу просто. All right. This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here.
Okay, let's dismount here. Best leave the horse back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Come over to the edge here, sir. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Not all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Так, Try not to что get yourself делать? killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. Заберите лекарства из повозки с припасами. А что, типа, я могу убить их, нет? Ага. А чё? А как надо было действовать? Я не понимаю. Что нужно было сделать? Почему у меня честь падает? Так, а чё ты тупишь? А, у меня заглючил персонаж, у меня заглючил персонаж. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, сука тупая, блядь. Пошли вы к черту, блин, я не хотел так, чтобы было. Okay, my girl. Yep. Я так догадываюсь, скорее всего, там бы просто по какому-нибудь чудодейственному скрипту у них бы сломалось колесо или еще что-то, они бы остановились, я бы тихонечко прокрался, но нет. Я почему-то снова сделал все неправильно. Ой. Блин, меня бесит, что нельзя в некоторых местах бегать. Тупо бегать нельзя. Приходится как идти. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, now, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. You
could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Заберите вакцину, не будучи замеченным. А вот это уже что-то интересное, да, действительно. Не следовало мне так лезть на рожон. Быстрее, сука, блядь. Так, у меня новое задание появилось еще, да? Это было. Вот это кто? Джайзая Трелони. Хазе. Нет. О. Опять. А, это же я выполнил задание, да? Ладно. Идем к этому, к Джону Марстону. Опять у меня два зрителя. Опять они молчат. Упс. Немножечко я как-то неправильно, да, иду? Мне все-таки налево. Ой-ой-ой-ой. Немножечко. Сейчас мы нафиг как скатимся сюда. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Вот все, все, молодец. Там медведь был или змея. 30 баксов за мою голову, блин. За то, что я напал на эту вагонетку. Конечно же я иду без оружия опять, да? Какой я молодец. Так. Вот это классная штука, все-таки, да. О, состояние вообще никакое. А, так поэтому он не стрелял, у меня не персонаж заглючил. Хотя, скорее всего, это было похоже действительно на то, что персонаж заглючил. Он же стреляет сейчас, несмотря на то, что состояние ужасное. Arthur. How you doing? Nervous? But I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail, and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels... I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. Well, what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it. For me.
It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. and now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Well, it looks like we finally found our calling in life. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about Какие у меня сегодня молчаливые зрители весь день. down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Sure, let's get this over with. You hear about Dutch and Cornwall? Yeah, this is what I'm talking about. More enemies, more chaos. I mean, we're about to blow up a bridge, for Christ's sake. Не просто. Блин, я... Все, да? Так. Возьмите первый ящик с динамитом. I'll climb down there, you lower the crates. All right. Let me know when you're ready. Got it. Ready when you are. I'm at the bottom of the ladder, here to your left. There's good. Lower it down. No, more to your right. Ты точно словишь, чувак, слышишь? Это нелегко ведь. Так, Let's схватить. keep moving here, Arthur. All right, take it slow. That's not something we want to drop. Так. That's it. Nearly there. Еще один. Мы этот мост будем взрывать? Серьезно? Опустить ящик. Схватить левой рукой. Погнали. Ой, только не урони. Все. Вот ищу. Alright, come down here and help me plant this stuff. Ну. Эй. Я тут. Ку-ку. В чем прикол? В чем прикол? Если сделаю так, мы сойдемся? Да. У меня заглючило что-то. Динамит уничтожен. И пофиг, что 2 человека мертвы. Alright, come down here and help me plant this stuff. Okay, grab yourself a bundle from the box. The bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. Так. Сейчас, секундочку. Так, погнали. Okay, I should go get the handcart ready. You okay to finish off down here? Sure. Go on. I can handle the rest. I'll see you up there. Better work.
ложить. Все, и последний, да? Да. Я прям максимально быстро. Crazy Pro, здорово! Ёб твою мать, что? Кто сделает кнопку действия прыжка на одну и ту же? Жесть! Блин, все заново. Слушай, Крейзи, а ты откуда понабрал там этих ребят своих? Откуда они там поналетели? Okay. I sure hope this is enough to blow it. These are mining charges. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. So why exactly are we doing this? Dutch wants a distraction. Something to buy us some time, pull some attention off of us. Зачем мы этот мост взрываем? Я вообще не понимаю. Так, сейчас не перепрыгнуть, главное, да? Просто взять. Просто взять. I should go get the hand cart ready. You okay to finish off down here? Sure. Go on. I can handle the rest. I'll see you up there. This better work. Это было эпично, но мне не хочется больше потом бегать, закладывать. Все, последний остался. Так, просто взять. Все, не прыгай. Молодец. Здорово. И тебя с Новым годом, Вов. Что происходит? Бегу. Arthur! The train! Come on, quick! Pump this stupid thing as hard as you can! Let's go! Just get to the end! You ready to jump? Let's ride over this, come on! А чё в СПБ? Есть для меня занятия? No problem. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Мы взрываем мост. Его кто-то строил, старался, блин. Мучился. А мы его уничтожаем, да? Ну чё? I think the line held. You want the honors? Sure. Да, хочу. Используйте детонатор. Где детонатор? А вот он лежит на земле. Итак. Пуф. Пуф. У-ху. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Well, let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It was all I knew. It's all I ever believed in.
Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has Опять у меня all толпа the money собралась, целых 4 чувака. for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. Уже I 5, wish офигеть. things were different. Добро But пожаловать one еще. else who changed. Человек смотрит кат-сцену. Ты что такой этот? Слышишь, как ребенок? Тебе что, плохо, что ли? Так, мост никуда. Почему серебро опять? Ага, 3 минуты 35 секунд. Нет, спасибо. Так, теперь там сломанный мост. А, шутник, значит. Так, я люблю шутников. Так, пойдем сюда. Это что ли ближайшее же задание, да? Угу. Это неинтересная охота. Я даже ее показывать на стриме не буду. Это скучно. Это надо сидеть одному в темноте с чашечкой чая, медитативно, медленно выслеживать добычу по кустам, нюхая говно ее и все такое. Let's go, girl. Yeah. О, черная белка. Куда-то убежала. Buddy? Hello. Так. Easy. Что там? Читай чат. Я читаю чат. Yeah. Я всегда читаю чат. Whoa, easy. Yeah. Не падай, только не падай. Yeah. There we go. Как сложно, да, камень перешагнуть? Вставай давай. Idiot. Yep. Bastard. Hey, mister. Hello there. Тыгдык, тыгдык, тыгдык.
Красота. Эх, красота! Давай, 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 давай. Еще быстрее ты можешь? Хорош. Say what you want about the people around here. They're friendly. Хорош. Очень хороший сейчас кульби был. Почти прибежал. Вот совсем децл осталось. Прости меня, пожалуйста, лошадка. Ну ты как бы сама кривоногая. Нефиг, блин, ездить как инвалид. Что за труп? Нифига. Так, здесь эти есть, я знаю, они сейчас нападут на меня. Это труп-приманка. Это труп-приманка. Сволочи. Вообще. Грязные, вонючие черти. Так вам и надо. Так, что-то плохо там, короче, с едой и патронами, да, в лагере у нас. Давление. Так. Кейн пропал. I'm really worried. Kane! Come on! Kane! Kane! I'm sure he'll turn up. He's been gone a while. Well, he'll be back when he's hungry. Джек переживает, что Кейн пропал. Почему никто, кроме него, не переживает? Давай-ка не сейчас. Так, на тебе шкуру опоссума, на тебе, короче, говядину, на тебе вот это, чтобы все тут
Короче, делай суп. Many thanks, Mr. Morgan. Создать улучшение. Что Oh, можно... Mr. Morgan. Что-нибудь I've можно, jotted нет? down a few things that I think could be nice additions around here. Ну, мне ни одна шкура не нравится. Шкура, я сказал? Сумка. Мне ни одна сумка не нравится. Хотя вот это вроде ничего. Да, вроде как. Для ценностей. Мне нужен бобер и кролик превосходные. Remember, you won't find something like this anywhere else. Или вот это, ничего себе. Олень в апите. Пантера, нифига себе. Где их искать вообще? Ничего не могу я сделать, да? Ничего не могу. Рог лося. Фуф. Ничего нельзя сделать. Another damn morning. Uncle. Что ты хотел со мной? О чем поговорить? Josiah? Josiah. I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Come on, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Подожди. Я смогу побриться пока? Нет? Ладно. В другой раз. Come on, girl. This way. I also have some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help. Thank you for doing this, both of you. Падающий You have дождь. already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and Кто we здесь find остался-то? our medicine and supplies are being Ну-ка, чат. deliberately withheld, Блин, только how can спросил we и not ушел, view да? that as something personal? Ай-яй. When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back?
Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. To be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting, and as one person who knows the true situation, at least, I still have hope that we can come to an agreement. О, вернулся. Зритель. Ты кто? Напиши что-нибудь в чат. Поставь лайк. Напиши в чат. Подпишись. Поставь комментарий. Нажми на колокольчик. Что-нибудь сделай уже. И чё? Слушай, добрую вообще мы этот сократили. Только опять же. Ну, куда мы идем? This way. Sorry. Ну. Знакомое место. Или то не оно. Похоже на него. Что я здесь уже был. Вот так. Ага. Пушки взять нельзя. Ладно. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. In English, they call me Rains Fall. Yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains Fall. Exactly. Chief Rains, the thing It's quite a is, cough. the federal government. Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and
hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Aye. Captain Monroe, let's get out of here. Aye, If aye. I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. Bitch. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Arthur, let's go. Think about what you're doing! You won't get away with this. Open fire! This way, come on! Да. Стрелять надо. Ай. Да схера ли самозаводной револьвер? У меня есть револьвер Шоффилда. Воистину прекрасное изобретение. Ух. Блин. Все плохо. Так, да, нужно пешком идти, типа, теперь. Дал клятву, осел. Ты вот больной человек, да? Не получилось, не фартануло. Пацан к успеху шел. Так. Нифига, 3 зрителя. Очуметь. Так, а где же мой, блядь, дробовик, который только что был у меня в руках? Давай постоим-то перед... Почистим оружие, да? Разгар битвы. Так, здесь нужны скоростные патроны.
А здесь взрывные, разрывные, ничего себе. Ну-ка, дай-ка попробуем. Бам! Круто, круто, круто. Бам! Нифига себе, они взрываются аж. Так, ладно, здесь будут, короче, такие, а здесь вот такие, все. Ой-ой. Ой, ой, лошадку убил нечаянно я. Где вы? А, там сзади меня кто-то, да? Подожди, ты куда побежал? Ты куда побежал, друган? Где моя шляпа, Вот моя шляпа. Да задрали они просто, вот вообще. Ой, нож не попал опять. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I Oh, guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Как раз поезд, да? Мы сюда как раз идем стопудово. Easy. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet you back at camp. Mr. Morgan! You okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you.
forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister? Так, нужно штраф платить пока на почте. Happy to assist you in a moment. Ready for a clean slate? Thanks, mister. Так, я опять не максимально свят. Мне нужно сделать какое-нибудь срочно доброе дело, добрейшее дело. О, это что? Почта? Что? А почему здесь нет восклицательного знака? Почему нет? А где я, кстати? Где я? Я где? Восклицательный, вот тут я. Ага, а тут нет восклицательного знака. Почему? Ничего не пойму. Ничего не пойму, почему здесь есть восклицательный знак, а здесь нет. Почта же вроде везде одинаковая, нет? Хорошо, давай вот сюда придем. Вот здесь есть восклицательный знак. Как раз скупщик, кстати, да. Сначала к скупщику. Сначала к скупщику. А, блин, он есть и здесь. Так. 7% на компьютере. Зарядник нужно. Так. Ну, я думаю, кстати... А
чё, все равно зрителей нет, да? Можно, я думаю, и закончить уже, потому что это задание, черт знает, насколько будет времени. А мне нужно успеть в магазин до 11. Ладно, чё? В этот раз чуть покороче. Спасибо за просмотр. Это было... О! А вот и этот пропал, кстати. Вопросительный знак. Восклицательный, то есть восклицательный. В общем, это была 17-я часть. Охренеть, 17-я часть прохождения Red Dead Redemption. Надо быстро научиться выговаривать. Red Dead Redemption 2. Вот. Спасибо. Всего хорошего и доброго. Пока.